Hi, everyone. Thanks for joining us today as we reintroduce Masha Kliundikova, whom you might remember as Maria Vadeeva. Masha is a common Russian nickname for Maria, and Kliundikova is Masha's married name. Masha was a first-round pick by the Sparks in 2018 and played 40 regular season games and 3 playoff games between 2018 and 2019. She is currently playing for UMMC Ekaterinburg in Russia, where she is joining us from, and it's the morning there. We also have Anya Petrakova here to help us translate. Now I'm gonna go to our general manager Reagan Peebley for some introductory comments. Thank you, Joshua, and thank you everybody for being here. Mostly, I want to thank Masha for being here and Anya for your big assist today and helping us out. But we're really excited to have Masha rejoin the Los Angeles Sparks. A lot of us were very familiar with the young talent, incredibly skilled, very versatile player. Showed a lot of, I think, what so many people believed and knew that Masha could bring to the W. And it's I think a really special story, not only her experience here in the W, but what's happened for her since leaving the W and coming back. And it's her story to tell more than mine. But as an organization, she's somebody that we've paid close attention to. Her agent has done a great job communicating with us as well. And just, making sure that it was going to be a right time. And by that, it was a right time for her and her family, a right time for us and our organization to, rekindle that flame, that spark, that not to be too cheesy there, that once was. So really thrilled to have Masha here, and I want to welcome her formally and thank you all for being here to help us do that. Thanks, Reagan. Now I want to welcome our head coach, Lynn Roberts. I almost forgot to unmute myself. Thank you all for being here. It's awesome to welcome Masha back. And she's been in more games as a Spark than I have, so she can teach me a little bit. But we're thrilled to have her coming, and as Reagan said, and I'll let Masha tell her story if it gets there. But with all the things that she's achieved in her life, both on and off the court, we're thrilled that she's back with us, and we couldn't be more excited. I think for me, from the basketball side, I watched a lot of film, and what I saw was a very long and experienced post player that can shoot, that can pass, that can provide some post presence defensively. And if we looked at our roster, it just made sense to see if we could get her to come back. So super excited to get her here in LA, back in LA, where she belongs for this season. Masha, welcome. Thank you. Hi, everybody. Я очень рада вернуться в Лос-Анджелес, и для меня это большой шаг. Вот. Были события, из-за которых я не приезжала, вот. Но я рада вернуться и находиться здесь. Hi, everybody. I'm really happy to be back in LA. It's a big step for me, and excuse me, there were things that were keeping me away from coming back for a few years, but I'm really happy that it's finally happening and I'm finally here. Thank you. Now let's take questions from the media. Please raise your virtual hand, and when called on, state your name and outlet before asking your question. Let's go to DJ first. Hey, Masha, DJ from Infinity TV. Welcome back to LA. My first question for you is, can you talk a little bit more about what motivated you to come back to the WNBA, and what goals have you set for yourself this upcoming season? Для меня я очень рада, что я вернулась, и мне хочется, что здесь... Вообще я люблю Лос-Анджелес, люблю этот город, и, конечно же, мотивирует то, что это одна из самых сильных лиг
в мире, и это прекрасно, ну, как бы быть в этой лиге, чтобы вообще показывать себя, доказывать свое время на площадке. Uh, I love this city. I love this team. I'm really excited to play in this league. This is the strongest league, and I'm just happy to be back and to be able to prove myself on the biggest stage on the court. Thank you. Now let's go to Jackie Ray. Hey there, two questions. Since you've been here before, but now the Sparks are a different place, the world is a different place. What kind of conversations did you have with your family when you're talking about coming to the United States specifically? And then my second question is how do you say great game in Russian? Ванечка, переведи чуть-чуть. Ну, она говорит, что мир немножко поменялся, ну, отношения между странами поменялись. Какие разговоры, может быть, ты вела со своей семьей по приезде в Америку и в США, и как ты вообще относишься к приезду в США? И как по-русски сказать «хорошая игра»? Well, let me answer your second question. Хорошая игра. That's how you say it. Хорошая игра? Is that how you say it? Yeah. Yes. Okay, cool. Ну, конечно же, я в первую очередь поговорила с мужем, со своим, спросила, готовы ли мы ехать, потому что у нас маленький ребеночек, и это тоже как бы такая, ну, не скажу, что, как это правильно, ну, что у нас есть ребенок, и то, что все равно сложнее с ним приехать, чем если бы я приехала вообще одна или с мужем. Вот. Но дальше... So I'm going to translate in parts, but basically she says, first of all, of course, she spoke with her husband, and now that they have a little baby, they had to, come to terms with traveling so far with a little baby, and it's a whole different type of responsibility. So obviously they had to make that decision jointly with her husband. И, конечно же, он меня поддержал, сказал, конечно, поехали, ты все сможешь, у тебя все получится. И, конечно же, так как сейчас есть такая ситуация в мире, что все равно баскетбол в России уже, ну, как бы немножко изменился, вот, из-за того, что нет и мировых соревнований. И конечно же, хочется играть на мировом уровне. Well, but he, of course, supported me, and he said that you have to go, you can do it. Russian basketball has changed a little bit in the recent years. It used to be full of, foreign players, and Russians were able to compete in international competitions and EuroLeague and different types of high-level competitions, and now it's not like that anymore, and therefore it's very important for her to be on the biggest stage. И, конечно же, потом позвонила маме. And then, of course, I called my mom. And they support me. And и я очень рада, что они принимают мой выбор и поддерживают меня. Для меня это очень важно, семейная поддержка. I'm very happy that they support me. It's very important for me that they're supporting my decision as a family. By the way, her parents both played basketball on a very high level. Oh, nice. Nice. Thank you. Thanks. Let's go to Michael. Hey, Michael Matthew here with LA Sparks Weekly. So Masha, you're coming to a Sparks team with, a lot of people talking about them, so much talent from top to bottom. Just what's your thoughts and feeling of being able to play with some of these really great players that are here with the Sparks? Как вот ты приходишь в команду и очень много хороших игроков, как ты относишься к тому, что ты будешь играть среди таких хороших игроков?
А, Вообще, мой опыт, который баскетбольный опыт, я всегда встречала опытных игроков, всегда как бы играла со звездами баскетбола, там, с Кэндис, с Биджи, с Брианой Стюарт. И как бы, конечно же, как бы у меня есть опыт, и я очень рада коммуницировать с такими звездами, да, и вообще, как бы, мне кажется, мне кажется, это просто чувство друг друга и понимание друг друга, и нет такого, что вот ты там такой-то, ты такой-то, а есть понимание, что мы как бы единая команда, и самое главное — это создать единую команду, и как бы именно химию вот эту между друг другом. Well, I have an experience in playing with all sorts of high-level players, and she named a few that you've heard, I'm sure, Brianna and BG, and who else did you say? Candice. Candice, of course, Candice Parker, and she's played with or against the majority of, WNBA stars in the past and on the Sparks, and so that doesn't scare her per se. And she believes that communication is the only thing that matters. Having that chemistry on the court and having that feel for each other on the court is what's important, and it's not about, the personalities that are out there. Paul? Milos from Shooting the Breeze. I'm curious to find out from you, Masha, how you see the difference in the styles of play between Europe, Russia, EuroLeague, and the WNBA. Какая разница в стиле именно игры между Евролигой, женской НБА и Россией? В Америке очень быстрый баскетбол, очень мощный баскетбол, вот, и, конечно же, он из-за этого и лучший, то есть здесь атлетичные игроки, и надо принимать быстрые решения. В Европе более спокойный и больше комбинаций, больше таких умных таких комбинаций, которые долгих, вот, где ты играешь, находишь это именно прям четко под бросок, вот именно правильный бросок выбрать. Поэтому я считаю, что как бы есть разница, но небольшая. Of course, there are differences, but they're not major differences. However, the American basketball is a lot faster, a lot more physical, a lot more, athletic. And of course, that's why it's probably the best league in the world. In Europe, it's a little bit more chill. Exact word she used. And it's a lot more long-lasting plays, and all about teamwork and combination and different screens and plays and sets and things like that. Here it's more individual, I'm guessing, and more just more physical. Jonathan? Great. Hello, Masha. This is Jonathan, softball, Big Baby Sports. What's the number one thing you're looking forward to about playing for the LA Sparks again? Что единственное, какая у тебя номер один вещь, которой ты больше всего рада именно, к чему ты больше всего рада, что ты приходишь в Sparks? Я рада, что вообще, почему я рада, правильно? What's the number thing you're most excited about joining in the Sparks, right? That was the question? Yes. Да. Ну, вообще, я очень рада быть здесь, потому что мне нравится команда, мне нравится атмосфера в Лос-Анджелесе, мне нравится именно в команде тоже. I'm just excited to be here. I love the team. I like the atmosphere on the team, and I'm excited to be here. Jackie? Hey, Jackie, with Jackie Ray TV again. With you being here before, do you think that'll make your transition back to LA, just the city itself? Do you think that'll be easier, or do you think it's going to be a learning process all over again?
то, что ты возвращаешься в Лос-Анджелес, ты думаешь, тебе сейчас будет легче в этот раз, так как ты уже не в первый раз, или все-таки будет сложновато поначалу? Я считаю, что, во-первых, поменялся состав, когда я была здесь и когда я была там. Ой, когда я здесь, короче, пришла, и когда я была до этого. И, конечно же, здесь более молодые игроки, более энергичные игроки, и как бы мне нету там сложно что-то. То есть я считаю, что для меня это хороший опыт, чтобы показать себя, и тот опыт, который я приобрела до этого, и поделиться также с девочками, и хочется показать себя и заслужить время на площадке игровое. It's a completely new roster, a completely different team. So now it's a lot more new players, a lot more young, energetic players, and it's going to be a different experience. But I also have that, past experience to lean on. So I think it's all about just finding your rhythm and finding good communication with your teammates. Let's go to DJ for the last question. Final question for you, Masha, DJ from Infinity TV. I've heard your play style described in several different ways. And as Reagan just said, you've built a reputation as being a versatile player. I'm curious to know how you would describe your play style and what you pride yourself on most. Ну, тебя описывают как очень разностороннего игрока. Да, вот если описать тебя как игрока, именно какие твои характеристики как игрока, что ты очень разносторонний. Как ты бы себя описала, вот какими словами ты бы себя описала, какой ты игрок? Какой я игрок? Да. Наверное, всегда моя мама, так как она была моим первым тренером, она мне говорила, что как бы самое главное это защищаться, подобрать и убежать. Вот. И да, ага. My mom was my first coach, so she always taught me, first of all, defend, rebound, and run. So that was her motto. И я считаю себя игроком, который борется до конца, который подбирает, борется за ребаунд. Как бы для меня это важные вещи, которые, я считаю, что это очень из мелочей строятся как раз-таки твои большие и очки, как из этих вот. I believe it's the little things that make big plays, and I'm the type of player who's gonna fight till the end and grab that rebound, and I'm gonna scrap and make little things happen. Я люблю побеждать, и для меня это тоже очень важно. Как бы я хочу бороться за каждую победу, за каждый мяч. И для меня это как бы я такой игрок, который также поддерживает своих тиммейтов, вот, и чтобы было именно как бы я такой игрок, который хочу чувствовать себя, и чтобы со мной чувствовала команда хорошо, несмотря ни на что. I'm very competitive. I love to win, but I also want to make my teammates feel good and feel comfortable and uplift my teammates. Thank you so much, Masha, for joining us early in the morning, and we're really excited to have you in LA this year. Thank you, Anya, for translating. Thank you, all the media members who joined us here today, and thanks as always, Reagan and Lynn.